Leo tujifunze jinsi ya kuchambua matembele, mboga za majani. Kwa lugha ya kigeni wanasema sweet potato leaves. Karibu sana. Okay, matembele yetu ndio kama hivi mnavyoyaona. Anza kwa kuchukua tembele mkononi na ndipo unaanza kuchukua jani moja moja na kuanza kulichambua. Hakikisha unavyochambua jani la tembele linavutika mpaka mwisho wa jani. As you can see in this video. Yaani tembele linachambuka mpaka mwisho na linakuwa zuri na safi kabisa. Hauhitaji kazi kubwa kuchambua, hapana. Just simple and clear. As you can see. Hata kama lugha ninayotumia huielewi, lakini na imani kwa hiki kitendo unachofanya hapa unaelewa. Okay, so this is the last one that I'll show you guys on how I do it. Bila shaka nadhani unaelewa kwa hiki ninachokifanya hapa kwa kuangalia tu. Okay guys, this is the final product ready for cooking. I hope you learned from this. So see you next. Bye.